So, good evening, Ma. So, Good let evening, the sir. others can join later on, no problem. We'll start the class because already we have 5 minutes past on your regular time. So, we have discussing. So, today we have a very short time, right? So, we are going to close this class at 8:30. Okay. So, please kindly cooperate. So, my friends later join பண்ணிட்டோம், no problem. Today, we are going to discuss the another topic in two-dimensional geometry that is called coordinate geometry called ellipse. So far we have discussed two conic section. One is called circle, another one is parabola. For a conics, I told you for particularly for this parabola, ellipse, and I have given the thing that is what is the condition given for a conic. The definition given for a conic is a locus of a point which moves in such a way that the ratio of a distance from a fixed point and a fixed line is always constant. Our SP by PM is equals to E. This is the definition for any conic. So here it is an ellipse. Therefore, the condition is SP by PM is equals to E, which is less than 1. So what is the condition for ellipse? If your eccentricity, the ratio of the moving point, fixed point from the moving point to the fixed line is equals to E, which is less than 1. If E is less than 1, this constant eccentricity is less than 1, then the condition we can say the conic is an ellipse. Therefore, if E is less than 1 condition satisfy anada, we can say that that conic is an ellipse. That conic is an ellipse ன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? This is the very important conditions. Now we are going to see the standard form of an ellipse. We have two types of ellipse. One is called horizontal ellipse. Horizontal ellipse, which means that it is parallel to x-axis. We can call it as this is parallel to x-axis. We have two types of ellipse. பாருங்க நான் எப்படி எழுதுறேன்றத ellipse which is parallel to x-axis, the diagram will be like this. So here, பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் சொன்னேன். ஒரே ஒரு conic மட்டும் தான், it doesn't have a center. That conic is called parabola. But here we have a center. This center is called 0, 0. These are called as vertices. This is called A of A, 0. This is called A dash of A, 0. We can call it as B of 0, B and B dash of 0, minus B. These are called as vertices about the axis. இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல we can say this is called x-axis a major axis சொல்லுவோம். Okay, x-axis is called major axis. So when if the condition is given parallel to x-axis, if the ellipse is given like this is called minor axis. Okay, now we are taking the foci. பாருங்க parabola-க்கு we have only focus. Singular இருந்துச்சு, இங்க ரெண்டு focus இருக்கிறதுனால we can say this as a foci. Foci is nothing but the plural form of focus. We can write this as AE, 0 and S dash of minus AE, 0. This is called focus. Okay, now listen here. Whenever the line okay சொல்லுங்கம்மா, the சொல்லுமா, கொஞ்சம் கிளியரா இல்ல சார். ஸ்கிரீனாமா? ஆமா சார். இப்ப பாருங்க, இப்ப அப்படிதான் இருக்கா? பிளரா இருக்கா? ஆமா சார். ஸ்கிரீன் இது ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்ப பாருங்கம்மா, லென்ஸ் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிட்டேன். இப்ப கிளியரா இருக்கா? எஸ் சார். ரைட், ஓகே. லென்ஸ்ல தான் பாருங்க. இப்ப மேஜர் சொல்லிட்டேன். So these are the things are given. A chord which focus through the இது called as focal chord. இதுக்கு பேர் என்னன்னா, இந்த கார்டுக்கு பேர் தான் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்னு பேர். அதே போல இந்த சைடும் வரும் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இல்லையா? அப்போ ஃபோக்கை எல்லாம் பாஸ் பண்ணக்கூடிய கார்டு பேர் தான் this called latest rectum.
we can call it as a lattice rectum. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னா we have this is called b comma b. இந்த எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ்லாம் நம்ம லேட்டரா நம்ம படிக்க போறோம். சரிங்களா? b of 0 comma b and 0 comma minus b ன்றது இங்க சொல்லியாச்சு. அடுத்தது பாருங்க, next thing we are going to see what is that directress. ரெண்டு டைரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்கு. போன வாட்டி பாராபோலாக்கு ஒரே ஒரு டைரக்ட்ரிக்ஸ் சொன்னீங்க. we have directrices. So equation of solom x is equals to minus a by e. Okay, this is for the what is called horizontal ellipse. This is called as horizontal ellipse. இப்போ இதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கும்னா x square by a square plus y square by b square is equals to 1. Always remember that a is greater than b. You can say this is called a is greater than b. Your a is greater than b, then we can say this is called a இதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா about major axis ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஈக்குவேஷன். About major axis, which means that the x axis is on major axis. Next, இந்த இடத்துல வந்து இது எசென்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிக்கலாம். எசென்ட்ரிசிட்டி e is equals to, otherwise எசென்ட்ரிசிட்டி நான் ஃபார்முலால தரேன். இந்த b ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ என்னன்னா a square into 1 minus e square. This all important information where we can solve the problems போது helpful-ஆ இருக்கும். Please take down, this is called the horizontal ellipse. Now we are going to discuss the vertical ellipse. Vertical ellipse. சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி இந்த horizontal ellipse உடைய சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. Let us take down some of the properties of this horizontal ellipse. சரிங்களா? நான் டைரக்டா ஒண்ணா கொடுக்குறேன், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எழுதிங்க. இப்போ இந்த சைட்லயே எழுதிடலாம். சரிங்களா? Shall I rub this? Okay. So I'll give you the things direct. First எடுத்தோம் இங்க இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி தான் நான் கொடுக்க போறேன். So we call b square is equals to a square into 1 minus e square. Now we can take down the next thing, the properties of the horizontal ellipse, where we call it as the horizontal ellipse. இதெல்லாமே first center, your center is 0 comma 0, and the next one is vertices. We can call vertices is a comma 0 and a dash of minus a comma 0. Next, foci, your foci is s of ae comma 0 and s dash of minus ae comma 0. Then the eccentricity, how to find out eccentricity, which is equals to e. So you take down eccentricity, which is equals to 1 minus b square by a square. The next one, equation of directrices. Equation of directrices. Equation of directrices. X is equals to plus or minus a by e. Equation of directrices. Next, இங்க ரெண்டு ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா? இதுக்கு பேரு வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ், இதுக்கு பேரு மைனர் ஆக்சிஸ் எலிப்ஸுக்குள்ள. அப்போ இந்த ஏன்னா இது வந்து அப்போ ஹரிசான்டல் எலிப்ஸ்னால இது வந்து the x axis, the ellipse is parallel to major axis. அப்போ இது parallel to major axis இருக்கிறதுனால x axis மேஜர் ஆக்சிஸ் சொல்லுவோம், y axis minor axis. அப்போ length of major axis, the length of major axis is equals to 2a. Similarly, length of minor axis is equals to 2b. Length of lattice rectum, length of lattice rectum, which is equals to 2b square by a. 2b square by a. Next, ends of lattice rectum. இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இதுதான் ends. Ends of lattice rectum. Ends of lattice rectum. We can write the points as plus or minus b square by a, comma plus or minus ae. பாருங்க, அப்ப இது ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் இது பாசிட்டிவ்னால நான் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் திங்க I can write this as b squared by a, comma ae. இது fourth quadrantல வருது இல்லையா? அப்ப என்ன வேல்யூ இருக்கும்? fourth quadrantல எது பாசிட்டிவ்? x பாசிட்டிவ், y நெகட்டிவ். அப்ப இது என்ன சொல்லலாம்? b square by a, comma minus ae. The same way இது third quadrant இல்லையா? இது minus b, second quadrant, அதனால plus ee.
இது மூணுமே காமன் minus b squared by a minus ae. These are the endpoints of all the lattice rectums. The next one, the sum of the focal chords இல்லையா, focal distance ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது எப்படின்னா we can call it as a focal distance. Suppose this is called any point, moving point. இங்க p ன்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன், p of x comma y to join s dash, sorry, sp and s dash p. இந்த focal distance, இது பேர் தான் focal distance. ரெண்டுத்துல இருந்து பாயிண்ட் வழியா போகுது இல்லையா, this is called sum of the focal distances is always constant. Sum of the focal distances is always constant. அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இப்போ இது ரெண்டுத்தினுடைய sum sp plus s dash p is always equals to 2a, the length of major axis. The next property, distance between the foci, distance between the foci, the distance between the foci is equals to 2ae. The distance between the foci is 2ae. Similarly, the distance between the directrices, this is all very useful result. அதுக்காக தான் கொடுக்கிறேன் 2aeb. Most of the problem நம்ம இந்த இதெல்லாம் கான்செப்ட்ஸ், இந்த கான்செப்ட்ஸ் டிப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். நெக்ஸ்ட், இது வந்து parallel to x axis சொன்னேன் இல்லையா, அதனால shall I rub this, இதை ரப் பண்ணிடுறேன். Equation of major axis, equation of major axis, equation of major axis, that is y equal to 0. Equation of major axis, y equal to 0. Equation of minor axis, x is equals to 0. Tangents at the vertices, tangents at the vertices, x is equals to plus or minus a, x is equals to plus or minus a. அதெல்லாம் கவனிங்க. நெக்ஸ்ட் போற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. நான் ஏற்கனவே சொன்ன இது எல்லாமே ஜாதகம். This all the ஜாதகம்ஸ் of ellipse. If you know all these properties, if you know all this, இது வந்து ஒரு ஆரோஸ்கோப் மாதிரி. உன்னுடைய என்ன நட்சத்திரம், உன்னுடைய குலம், கோத்திரம் எல்லாமே சொல்ற ஒரு விஷயம் தான் இந்த விஷயம். அதனால தான் அது ஜாதகம் சொல்லலாம். ஈஸியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். இது எல்லாமே இது சம்பந்தப்பட்டு பிளஸ் 2ல வந்து அது ஜாதக கணக்கு. சரிங்களா? இப்ப இது எல்லாமே கேட்டிருக்கலாம். இப்ப லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன each and every geometric shapes இல்லையா, இந்த 2-dimensional geometry இருக்கட்டும் இல்ல 3-dimensional geometry இருக்கட்டும், most of the geometry we have a parametric coordinates. எப்படி x y x1 y1 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறையோ அதே போல parametric representation இருக்கு. இங்க பாராபோலாக்கு parametric representation சொன்ன x is equals to at square, y equals to 2at. அதுதான் நிறைய ப்ராப்ளத்துல எடுத்து போட்டோம். Most of the problems we used that point, that t point, parametric representation. Here the parametric representation is for ellipse, x is equals to a cos theta and y is equals to b sin theta. Please take down. So this is the important one, parametric representation of ellipse. This is all about the horizontal ellipse. Next we move on to the next one, is called vertical ellipse. Vertical ellipse. Shall I rub this? The next one I am going to see, we are going to see this called vertical ellipse. Vertical ellipse. So vertical ellipse means this is parallel to y-axis. Here the major axis is, this is about minor axis. This ellipse is parallel to minor axis. This is parallel to minor axis. Minor axis means which is about y-axis. இப்போ இப்படி ஹரிசாண்டலா இருந்துச்சு இல்லையா, இப்போ இதே ellipse வந்து vertically மாறிடும், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. The same ellipse will become vertical. What happens? Suppose this is x and y axis. You can draw the ellipse like this. This is called ellipse. Here we can say this is called center 0, 0. There we have s of ae, 0, and this is called s dash of minus ae, 0. These are called as vertices. Please make note that here we have a of 0, a and a dash of 0, minus a. Here b of b, 0 and b dash of 0, b.
This all minor axis. சரிங்களா? Now we have next பாருங்க. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? இப்போ இதுக்கு அதே மாதிரி வெர்டிஸ் இது டைரக்ட்ரிக்ஸஸ். இங்க y is equals to வரும். இங்க அதே போல இங்க ஒரு டைரக்ட்ரிக்ஸ். போன வாட்டி பாத்தீங்கன்னா x is equals to plus or minus a by e ன்னு சொன்னாங்க. இங்க y is equals to b by e. Here y is equals to minus b by e. சரிங்களா? The directrix y is equals to plus or minus a தான் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா? அப்ப a by e minus a by e. ஸோ ஏன்னா ஏ தான் எடுத்துருக்கோம், நான் பி எடுக்கல. போனாட்டி பி எடுத்தேன், ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக அப்படியே எடுத்தேன். இப்போ இங்க ஈக்குவேஷன் எப்படி தெரியுமா சொல்ல போனோம்? எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. ஹியர் யுவர் பி இஸ் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி. இங்கேயும் அதே கண்டிஷன் தான். பட் என்ன ஆயிடுச்சு? எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் பை யூ ஸ்கொயர். யூஸ்வலி த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அன் எலிப்ஸ் எப்படி இருக்கும்? எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. But here it has changed. X square by b square plus y square by a square is equals to 1. Please take down. 1 minute, I'll be back. இப்ப நான் கிளாஸ்ல இருக்கமா, நீங்க அப்புறமா இல்ல யாருமே இல்லைங்களே. இல்லம்மா யாரும் இல்லை இப்போதைக்கு. இருந்தா பரவாயில்ல. அப்படியா? அப்ப வெயிட் பண்ணும். Okay, right, we'll continue. Okay, well, sorry for the disturbance. Right, we'll continue the same thing. ஸோ பாருங்க, இப்போ அதே போல தான் சேம் கண்டிஷன்ஸ் தான். போன வாட்டி என்ன போட்டீங்கன்னா அதே தான். நான் ரெப் பண்ணிட்டேன், இல்லைன்னா அப்படியே தான் ரிப்பீட் ஆகும். இந்த சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் இருக்கும். The center is 0,0. The vertices is same. இல்ல a of என்ன வரும்னா vertices எப்படி வரும்னா a,0 வந்துச்சு இல்லையா? இங்க 0,a and a dash of 0, minus c. இங்க ஃபோக்கஸ் கூட நம்ம தப்பா போட்டோம், சாரி. 0,ae and 0, minus a. ஸோ எல்லாமே y ஆக்சிஸ்ல மாறிடும். அப்ப the foci we can write this as s of 0,ae and s dash of 0, minus ae. Next, the equation of x-axis and equation of y-axis, அதாவது equation of major axis. Equation of major axis. சரியா? This is about equation of major axis. இங்க எப்படி சொல்லுவோம் equation of major axis? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? This is along x-axis, y-axis இல்லையா? The major axis இப்படி போட்டுங்க. என்னன்னா இந்த இடத்துல parallel to minor axis போலாங்க. Major axis is about y-axis. அப்போ ஈஸியா இருக்கும். ஒரே மீனிங் தான். உங்களுக்கு நான் ஆன்சர்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல கொடுக்கும்போது ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக major axis is about y-axis. So since the major axis is about y-axis, I can say x is equals to 0. Same way, equation of minor axis. Your equation of minor axis is y is equals to 0. Okay. Then the eccentricity is same. Eccentricity E is equals to square root of 1 minus b square by a square. And also, if we have SP, I take any point on the ellipse P of x, y, then the sum of the focal distance SP S dash P, SP plus S dash P is equals to 2a. Distance between the directrices, distance between the foci, first one 2ae. Distance between the directrices is equals to 2a by e. இப்ப பாருங்க, இந்த n பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே மாறிடும். n பாயிண்ட்ஸ் ஒன்னோட்டி n பாயிண்ட்ஸ் என்னமா கொடுத்தேன்? அப்புறம் கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். ae, b ஸ்கொயர் பை a கொடுத்தனா மாறி கொடுத்தனா? ஒன்னோட்டி கொடுத்தது இது கூட மைனர் ஆக்சிஸ் கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் லாஸ்ட் டைம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணீங்க. அது வந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏஇ பை பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ. ஸோ வென் த மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், here the major axis is y, about y axis nala it will change ulta, plus or minus b squared by a by plus or minus ae. So extremities of the latus rectum, extremities of the latus rectum,
is அது வந்து எப்படி போடலாம் L of L dash மொத்தமா போடலாம் L of first L of L dash அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய இது. அப்ப L என்று சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளஸ் மைனஸ் நீங்க ஒரு டோட்டலாவே நீ போடலாம். ends of the lattice rectum is plus or minus b squared by a. ஒவ்வொரு கோஆர்டினேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சேஞ்ச் ஆயிடும். பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏஇ. போன இதுல சேஞ்ச் பண்ணீங்க, தயவு செய்து தப்பா கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, tangents at the vertices. Tangents at the vertices. போன வாட்டி என்ன போட்டீங்க? x is equals to plus or minus a. இங்க y is equals to plus or minus a. ஓகேவா? the length of lattice rectumனா ஒரே தான். length of lattice rectum is always same, which is equals to 2b square by a. இப்போ இங்க இன்னொரு விஷயம், அதே parametric coordinates is same. அங்க என்ன போட்டீங்களோ அதே தான், a cos theta. இது எப்பொழுதும் மாறாது, parametric coordinates b sin theta. This is all about the vertical. இது இங்க பாத்தீங்கன்னா அதே போல தான் the b square. Your b square is also same value, a square into 1 minus e square. Please take down. Now so far இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான். This is the standard equation for the ellipse where the major axis is about y axis. இதே x axis ல major axis is about x axis. That is called x square by a square, b square by y. This is the standard equation of the ellipse. Always remember that whenever they ask தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டாலும் what is the standard equation of the ellipse ன்னு சொல்லும் பொழுது இதுதான் ஞாபகம் வரும். அடுத்து நான் போட போறது general equation of an ellipse. The next one is called general equation of an ellipse. General equation of an ellipse. General equation of an ellipse. First இதுக்கு வந்து அந்த கோனிக் உடைய லோக்கஸ் வேணும். கோனிக் உடைய டெஃபினிஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். This is called s of ae, 0. This is called fixed point. This is called p of x, y, moving point. With respect to fixed point and moving point, so we are going to rotate the locus of the point which moves from the point P with such a constant with some conditions. Given condition is what? Sp by Pm is Sp by Pm is equals to E. This is the condition. நான் என்ன பண்றேன்? it is called P of x, y, and இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்றேன்? h, k அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? a of x, y and இதுன்னு எடுத்துக்கிறேன். நான் இந்த இடத்துல நல்லா கவனிச்சுக்கணும். mb இந்த இடத்துல ae, 0 இருக்கு இல்லையா? இது யூசுவலா நம்ம ஃபோக்கஸ் எடுத்து இந்த ஃபோக்கஸ் எஸ்ன்றத h, k ன்னு எடுத்துக்கிறேன். பாருங்க இந்த ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா it shifts from the origin. சென்டர் வந்து ஆரிஜின்ல இல்ல, இது எங்கேயோ மூவ் ஆயிருக்கு. ஏன்னா ஃபோக்கஸ் வந்து பாருங்க h, k ன்னு இருக்கு. யுவர் p வந்து x, y ன்னு இருக்கு. இது வந்து பர்பெண்டிகுலர் லைன். சரிங்களா? திஸ் இஸ் கால்ட் a perpendicular line. நான் என்ன பண்றேன்? இந்த பாயிண்ட x1, y1 எடுத்துங்க. இந்த பர்பெண்டிகுலர் லைன் இருக்கு இல்லையா, அந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் ஃபிக்ஸ் பண்றேன். லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னால ஆல்வேஸ் ax plus by plus c equal to 0. இப்போ இந்த கண்டிஷன் என்ன? sp by pm is equals to e. இதுதான் கண்டிஷன். அதர்வைஸ் we can write this as sp is equals to e into p. ஸ்கொயரிங் on both sides இல்ல, அது என்னன்னா sp ஸ்கொயர் e ஸ்கொயர் pm ஸ்கொயர். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா sp என்ன இருக்கு? இதுதான். அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா h minus x1 the whole square or x1 minus h. This implies x1 minus h the whole square plus the next one y1 minus k the whole square equal to e square. Pm is called the from the point P, it is a perpendicular distance. This is called length of perpendicular from the point P of x1, y1. You can write this as e square into ax1 plus by1 formula plus c1 square நால whole square divided by இங்க ரூட் வரும்ல, அது வராது. அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணணும்னா a square plus b square. This is called the general equation of an ellipse. Please take down. இப்ப அடுத்து பாருங்க ஸ்பெஷல் ஃபார்ம் ஆஃப் an ellipse. So far நம்ம பார்த்த அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the center is 0, 0. The center is origin. If the center is shifted from origin, அதுதான் ஸ்பெஷல் கேஸ். The equation of ellipse in special form. If the center of the ellipse is h, k and
direction of the axis or parallel to the coordinate axis. Parallel to the coordinate axis. Whether it is parallel to x-axis or parallel to y-axis. இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, then the equation of the ellipse can be written as, equation of the ellipse is, you can write this as x minus h the whole square by a square plus y minus k the whole square by b square equals to 1. சரிங்களா? This is the special form of an ellipse. பாருங்க, போன வாட்டியும் சொன்னேன், சென்டர் வந்து ஷிஃப்ட் ஆனால் சென்டர் 0,0 இருக்கும்போது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் எந்த எஃபெக்டும் ஏற்படாது. There is no change in the standard equation of the ellipse. If the center is shifted from origin to some other point, suppose I can take the center is h, k, then it is x minus h the whole square by a square, y minus k the whole square. Please take down. Quick, very quick. Now, we are going to see the chords, tangent, and normal. The next session, we are going to see chords, tangent, and normal. Okay, so now we are going to see the chords, tangent, and normal. Chords, tangent, and normal. So this is for what? Ellipse. Now I'll just take always the standard form. Standard form na, the major axis is parallel to x-axis. Always remember that the standard form means that is nothing but the horizontal ellipse is the standard form of an ellipse. எப்பொழுதுமே இதை தான் எடுத்துக்கணும். This is the standard form of an ellipse. இப்போ a line which touches the curve is called tangent. இப்போ ஒரு லைன் டச் பண்ணுதுன்னா இது பேர் tangent. இந்த பாயிண்ட் வந்து I am just taking this as P point. ஓகேவா? P of x1, y1. இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன நார்மல் அப்படின்னு சொன்னா which is perpendicular to the tangent. I can take the perpendicular line from this tangent. ஓகேவா? இந்த நார்மல். இப்போ இங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, this is called the normal. ஓகேவா? So this is passes through the normal. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, லைன் which is tangentக்கு இதுவா இருக்கிறது தான் நார்மல். இந்த லைன் வந்து tangent அப்படின்னு சொன்னா tangentக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற பேர் வந்து நார்மல். இப்போ ஒரு கார்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது from suppose I am taking this is A, இந்த ஏல இருந்து B வரைக்கும் இருக்கிறது தான் கார்டு. இதை ஏற்கனவே உங்களுக்கு எலிப்ஸ்ல பேரபோலால போட்டு காமிச்சிட்டேன். இப்போ சப்போஸ் திஸ் இஸ் த கார்டு, டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல் எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதுக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலாவை நீங்க மனப்பாடம் பண்ணணும்பா. கண்டிப்பா சொல்றேன், நிறைய இடங்கள்ல அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் ஃபார்முலா மறந்து போய் சில பேர் விட்டுறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் அட் x1, y1. First one, equation of tangent at x1, y1. Equation of tangent, the first formula is x(x1) by a square plus y(y1) by b square is equals to 1. The next one, equation of normal. Equation of normal at x1, y1 is a square x by x1 minus b square y by y1 is equals to a square minus b square. Equation of chord, the same tangent inna poti adha x1, y1, the same repeated x(x1) by a square plus y(y1) by b square equals to 1. Next பாருங்க, the slope form. Equation of tangent in slope form. Next நோட்னு போட்டு எழுதிங்க. நோட்ல ஃபர்ஸ்ட் நோட்னு போட்டு ஃபர்ஸ்ட் நோட்லாம் அப்படியே எழுதிங்க. the line y is equals to mx plus c may be a tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1. Then the condition is we can write c squared equals to a square plus m square, or c is equals to plus or minus a square plus m square plus b square. ஓகேவா? போன வாட்டி என்ன சொன்ன, ஒவ்வொன்றும் எலிப்ஸ் இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சர்க்கிள்ல இருந்து இந்த கண்டிஷன், the line y equal to mx plus b tangent to the circle, tangent to the parabola and tangent to the ellipse. The condition is c is equals to plus or minus
root of a square m square plus b square. அடுத்ததாக the next one. அடுத்தது next பாருங்க. The equation of tangent to this ellipse. இந்த ellipseக்கான tangent above equation கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா, அப்ப இது எப்படி மாறிடும்னா y is equals to mx, c க்கு பதிலா என்ன பண்ணும் plus or minus root of a square m square plus b square. Plus or minus y is equals to mx plus or minus root of a square m square plus b square. ரைட்டுங்களா? இது செகண்ட் ஒன். அடுத்தது point of contact of this tangent. Point of contact of this tangent. Point of contact of this tangent is, we can write the point of contact of this tangent is minus a square m by c, comma b square by c. சில சமயம் அந்த மாதிரி கேட்பான், ஒன் பாயிண்ட் கொடுத்துருவான், ஒரு பாயிண்ட் டேஞ்சென்ட்ல ரெண்டு பாயிண்ட் டச் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருவான். அகெயின் அனதர் டேஞ்சென்ட்ல நம்ம போயிட்டு மீட் பண்ணும்போது எப்படி அப்படின்றது அங்க கண்டிஷன் இருக்கு. அதனால வந்து நீங்க நல்லா கவனிச்சிங்க. So here the point of contact of this tangent is minus a square m by c, comma b square by c. இந்த பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருக்கு இல்லையா, இது டச் ஆகுதுல சர்க்கிள்ல, அந்த பாயிண்ட் உடைய ஃபார்முலா தான் இது மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எம் பை சி, கமா பி ஸ்கொயர் பை சி. அடுத்தது இஃப், இதுதான் செகண்ட் தேர்ட் நோ. இப்போ எத்தனை மொத்தம் ரெண்டு மூணு நோட்னு வச்சுங்க, நாலாவது எடுத்துங்க. இதுக்கு பேர் ஸ்லோப் ஃபார்ம்னே பேரு. நாலாவது, if m1 and m2 are the slopes of the two tangents, if m1 and m2 are the slopes of the two tangents, or the slopes of the two tangents, or the slopes of the two tangents, okay, or the slopes of the two tangents drawn from an external point. இப்போ ரெண்டு டேஞ்சென்ட் இங்க ஸ்லோப்ல கிடைக்குது. ரெண்டு டேஞ்சென்ட் உடைய ஸ்லோப் உடைய டேஞ்சென்ட் இப்போ பத்தி பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து நாலு பக்கம் இருக்கனால எத்தனை டேஞ்சென்ட்ஸ் இருக்கும் பாருங்க. how many tangents is possible here? பாராபோலாக்கு ரெண்டு டேஞ்சென்ட் தான் சொன்னேன். இங்க எத்தனை டேஞ்சென்ட் வரலாம்? சர்க்கிளுக்கு எத்தனை டேஞ்சென்ட் வரலாம்னு படிச்சீங்க? how many tangents can be drawn here? Come on, please. I'll give you a very simple question. Very simple question. So நான் உங்களுக்கு சர்க்கிளுக்கு எல்லாம் போட்டு காமிச்சிட்டேன். நான் உங்களுக்கு சர்க்கிளுக்கு எப்படி டேஞ்சென்ட்ஸ் வந்து எத்தனை டேஞ்சென்ட்ஸ், இந்த எலிப்ஸுக்கு எத்தனை டேஞ்சென்ட்ஸ் வரலாம், பாராபோலாக்கு ரெண்டு தான் வர வாய்ப்புன்னு சொல்லிட்டேன். how many tangents can be drawn to the ellipse? come on please. எக்ஸ்டர்னல் டேஞ்சென்ட்ஸ்னு வச்சுங்க, எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்ஸ்ல உள்ளுக்குள்ள விட்டுருங்க, மற்றதெல்லாம் கவலைப்படாத. வெளிப்புறமாக எத்தனை டேஞ்சென்ட்ஸ் வரையலாம்? how many tangents can be drawn from any external point to the ellipse? Emmanuel is there? Akshaya? Yes sir, 4. 4, very good. அப்ப எத்தனை நார்மல் drawn ஆகும்? 4. very simple question. 4. எத்தனை tangent இருக்கோ அத்தனை நார்மல் இருக்க பொழுது அவ்வளவுதான். ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க. then x1, external point x1, y1, then we can say m1 plus m2, m1 plus m2, m1 plus m2 is equals to 2x1 y1 by x1 square minus a square. m1 into m2 is equals to y1 square minus b square divided by x1 square minus a square. The last point result, last note. If m1 and m2, if m1, that is இதுல இருந்து கூட f1 கூட வேணாம், that is இந்த m1 m2 இருக்கு இல்லையா, m1 m2 are the roots of the quadratic equation. அந்த quadratic equation ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். m1 m2 are the roots of the quadratic equation. அந்த quadratic equation எப்படி இருக்குன்னா, இதுல இருந்தா இந்த m1 m2 m1 plus m2 கண்டுபிடிச்சோம். x1 square minus a square into m square, okay, minus 2x1 y1 into m
plus y1 square, y1 square minus b squared equal to 0. Please take down. Now we'll move on to the parametric form. Parametric form. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இல்லையா, the parametric form of the ellipse. இன்னொரு முறை நான் சொல்றேன், மறக்க கூடாது. This is all recalling, review. X is equals to a cos theta and y is equals to b sin theta. This is called the parametric coordinates of the ellipse. Now, here theta is called the eccentric angle. Theta is called the eccentric angle. Theta நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? This is called eccentric angle. மறக்க கூடாது. ஓகேங்களா? Please keep it in your mind. Theta is called the eccentric angle. இப்பொழுதுமே இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்ல, போன வாட்டி AT ஸ்கொயர் T பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். இங்க என்ன பண்ணுவோம்? தீட்டான்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? Here we can say the point is theta. அப்ப எப்படி போலாம்னா, equation of the tangent at theta. இதெல்லாம் எலிப்ஸ்க்கு பார்த்துட்டு வரோம். அதனால தான் அப்படியே சிம்பிளா பிளாங்கா நான் போட்டுற equation of tangent at theta. X cos theta by A plus Y sin theta by B is equals to 1. இப்போ இது வந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்லோப்னாலே m இல்லையா? இது வந்து எப்படி இருக்கு? ax plus by plus c equal to, இதுல இருந்து ஸ்லோப் நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா we can write this as minus b cos theta divided by a sin theta. சரிங்களா? minus b cos theta by a sin theta. எந்த ஃபார்ம் தெரியுங்களா? minus coefficient of y divided by coefficient of x, அந்த ஃபார்முலா. அடுத்து equation of normal at t. Equation of normal at theta, equation of normal at theta. ax cos theta, ax by cos theta minus by by sin theta is equals to a square minus b square. A square minus b square. Now we are going to see some of the direct results which can be very, 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 very useful for solving the problems. Okay, take down the standard results to remember, or results for direct use. எப்படி ஒண்ணா எழுதிக்கலாம்ல? So I can give you the standard result. எப்படி போடுறீங்க? direct results. ஓகேங்களா? direct use. சரியா? standard results or important results. Standard results for direct use. So directly you can use this. First result, the line Lx plus my plus the condition for the straight line போடுங்க. The condition for the straight line Lx plus my plus n equal to 0 may be a tangent to the ellipse. X square by a square plus y square by b square equals to 1 is a square L square plus b square m square equals to n square. B square m square equals to n square. And the point of contact is minus a square L by n, minus b square m by n. The same line. அடுத்து பாருங்க. The condition for the line Lx plus my plus n equal to 0 to be a normal to the ellipse. X square by a square plus y square by b square equals to 1 is a square by L square plus b square by m square is equals to a square minus b square the whole square divided by n square. The line, third one, the line x cos alpha plus y sin alpha is equals to p is a tangent to the ellipse. X square by a square plus y square by b square equals to 1 is if p square is equals to a square cos square alpha plus b square sin square alpha. A square cos square alpha, b square sin square alpha
The next result, fourth one. If S and S dash, if S and S dash are the foci, more important, if S and S dash are the foci, B and B dash are the ends of minor axis, or the ends of minor axis of the ellipse, then SB S dash B dash is a rhombus. S dash B dash is a rhombus. Is a rhombus. Is a rhombus. So this is the standard form of an ellipse. Okay, is a rhombus. Then its area is area 2AB, and its perimeter is 4A. And its perimeter is 4A. Okay, va? So பாருங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் முதல்ல ஓகேங்களா? இப்ப சொல்லிட்டான் இது வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ், the ends of minor axis and foci. Foci usually இந்த பாயிண்ட் இருக்கு S of AE, 0, S dash of minus AE, 0. Minor axis means B of 0, B and B dash of 0, minus B. இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க. இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா இந்த லைன்லாம் இவன் என்ன சொல்லிட்டான், கிடைக்கிறது ராம்பஸ். ராம்பஸ்னா ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கு. இப்போ இதுல வந்து ராம்பஸ்னா ஆல் சைட்ஸ் ஆர். இப்போ இதனுடைய ஏரியா வந்து 2ABE அண்ட் த பெரிமீட்டர் எல்லாத்தையும் சேர்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 4A. ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் எழுதிங்க. அடுத்தது நெக்ஸ்ட். Next, if the normal at the end of the lattice rectum, if the normal at the end of the lattice rectum, if the normal at the end of the lattice rectum, if the normal at the end of the lattice rectum of the ellipse meets the major axis at G, if the normal at the ends of the lattice rectum meets at x-axis at G, then CG is equals to AE cube. Then CG is equals to AE cube. இங்க C is called the center. C is called the center. அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நார்மல் அப்படின்னு சொன்னா the line which is perpendicular from the tangent. அப்ப இதுக்கு நேரா நான் ஒரு லைன் வரையேன் perpendicular-ஆ. சரிங்களா? This is called perpendicular. இந்த line meets at x-axis, major axis. இந்த பாயிண்ட் பேர் N. சரிங்களா? This point is called, sorry, G ல G தான கொடுத்திருக்கா? ஆமா, G. ஓகேவா? இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் CG is equals to AE cube. S ன்றது வந்து AE, 0. S ன்றது என்னது? AE, 0. ஓகேங்களா? your SE is equals to AE, 0. ஓகேங்களா? ரைட். எஸ், இந்த லைன் எப்படி பண்ணிட்டீங்க, ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா SE. ஓகேவா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன் in the connection. Right now we are going to do some problems. So far I have given the concepts of the ellipse. You all there? Please, I want a reply me, because I'm going to do problems now. Before we are going to solve the problems, I'll give you the I'll teach you how to find out the radius rectum, axis of the ellipse, and the eccentricity of the ellipse using a short trick method. Okay va? ஜென்ரலா வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஈஸி. x square by a square plus y square by b square means then we can easily find the
axis and everything very easily. But if it is given in the general equation, நான் சொன்னேன் இல்லையா x minus h the whole square, அந்த மாதிரி general equationல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? ஷார்ட் ட்ரிக்ல குயிக்கா எப்படி போடலாம் அப்படின்னு. Are you all listening? Please reply me. Come on, boys and girls, please. ரைட்டா? அப்ப இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் சொல்லுப்பா, யார கேக்குறீங்க क्वेश्चन சொல்லுங்க. போலாமா? இல்ல சார், தெரியாம கைபடுச்சு. ரைட் பா, நோ ப்ராப்ளம். நவ நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இப்போ இதுல வந்து மூன்று விஷயங்களை உங்களுக்கு ஷார்ட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வெரி குயிக்லி வித் நோ மேட்டர் ஆஃப் செகண்ட் we can finish the problem. Okay, so first one, if the general equation of the இது கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ax square plus by square plus cx, okay, plus dy plus e equal to 0. E equals to 0. This is the general equation of the ellipse. சரிங்களா? இப்ப என்ன பண்ண போற, இப்போ ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும். ஒன்னு a greater than b, இன்னொன்னு b greater than a. சோ இந்த ரெண்டு டூ கண்டிஷன்ஸ் தான் நீங்க இது பண்ணணும். ஒன்னு a greater than b, இன்னொன்னு வந்து b greater than a. ஓகேங்களா? ஓகே, so now first வந்து பாருங்க, if b is greater than e, நான் கண்டுபிடிக்கிறது first வந்து eccentricity. முதல் வந்து எப்படி ஷார்ட்கட்ல எசென்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம்ன்றத பாருங்க. உடனே என்ன சொல்லலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் e is equals to square root of 1 minus square root of 1 minus coefficient of y square, coefficient of y square divided by coefficient of x square. எப்போ? when a is greater than b. When b is greater than a, then this becomes அப்படியே உல்டா, 1 minus coefficient of x square divided by coefficient of y square. For example போடலாமா? Let us take the formula. Find the eccentricity of the ellipse represented by the equation 25x square. Find the equation of the ellipse represented by the equation 25x square 16y square minus 150x minus 175 equal to 0. First of all, eccentricity ன்னு கேட்ட உடனே a என்ன b என்னன்னு பார்க்க தரும். யூஸ்வலா இதுதான் வந்து இது ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ். ரைட்டுங்களா? ax square plus by square plus cx plus dy equal to 0. Now you take a is equals to 25, b is equals to 16. Then இது எது a பெருசு இல்லையா, b ஓட பெருசு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா e is equals to square root of 1 minus coefficient of y square. Coefficient of y square is 16. Coefficient of y square, x square is 25. So taking LCM, we'll get 9 by 25. The answer is 3 by 5. That's all. So this is all very short trick. Once you are familiar, once you have a thorough knowledge, if you understand the concept clearly, within a fraction of a second, you can solve this type of problems. This is all about eccentricity. Next, we'll move on to the next one is called length of lattice rectum. So the equation is same. It will not change. The general equation of the ellipse is always same. If it is in the form, then length of lattice rectum. How can I find out length of lattice rectum? Here is also, we have two conditions. The same thing. If a greater than b and b greater than a. If a is greater than b, then the length of lattice rectum is equals to, okay, 2 times of coefficient of y square divided by coefficient of square root of coefficient of x square. And the condition is a greater than b. If your b is greater than a, then the length of lattice rectum, the ulta same thing, 2 into coefficient of x square divided by square root of coefficient of y square. Shortcut. Let us take an example. Find the lattice rectum of the ellipse 9x square plus 16y square minus 36x plus y plus 36 equals 9. Your b is equal to 16. Your b is greater than a. Therefore, you have to use the second one. Length of lattice rectum equals to 2 times of coefficient of x square. Coefficient of x square is 9. Square root of coefficient of y square 16
18 divided by square root of 4, which is equals to 9 by 2. That is the answer. Very easy, right? So this whole very short trick method, shortcut method. Easily you can solve the problem. Next one. Now we'll do some problems. Please take down quickly. So in the ellipse, this is the first problem we are going to solve. And also in the today's class, I have given all the concepts. So I told you without concept, we cannot solve the problems in Sunnah. So now today is the first problem. Today's first problem I'm going to solve. Okay. So now take down the first problem of today's class. A circle has the same center, a circle as the இது ரிலேட்டடா ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறேன் பாருங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சம் போடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சம் எழுதிங்க பாருங்க. The length of lattice rectum of the ellipse, the length of lattice rectum of the ellipse 10x minus 5 the whole square plus 10y minus 5 the whole square equals to 3x plus 4y minus 1 the whole square is lambda. Then find the value of 162 lambda. So always remember that, just get into the general equation of the ellipse. We all know that the general equation of ellipse is ax square plus by square, some with the conditions given, 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. If the the condition abc minus af square are not equal to 0. And also the condition for ellipse is h square is less than ab. In the condition satisfy panada, adu ellipse in pair. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் கொண்டு வரணும். எக்ஸ்பேண்ட் திஸ் 10x therefore 100x square minus 2 into 10 20 20 into 5 100. ஓகேவா? 100x plus 25. Same way 100y square we can write this as 100y plus 25. So a plus b plus c the whole square, a square plus b square 9x square plus 16y square plus 1 plus 2ab 2 into 3 6 6 4 are 24 24xy. Next 2bc இங்க மைனஸ் இருக்கனால minus 2bc 2 4s are 8 into y minus 2ca minus 6x. Arranging in order, so 10x square மாறாது. 100x square plus 100y square. ஓகேவா? 100x square 100y square. ஓகேவா? So 100x square 100y square. Next என்ன வரும்? minus 100x. சொல்ல முடியுமா? நெக்ஸ்ட் நானு come on quick. come on பா, என்ன வரும்? 100x இல்லையா? minus 100x minus இது 9x which is equals to minus 109x plus next minus 100y. ஃபர்ஸ்ட் 24xy கொண்டு வந்துருங்க, minus 24xy. அடுத்ததாக minus 100x minus வந்து minus 100x. அதே போல minus 100y plus 8 அப்போ minus 92y. இப்போ இங்க ஒரு 6x இருக்கா? minus 6x அதை விட்டுட்டோமே. சரியா? 3 அப்போ 9ல 6 போச்சுன்னா 3 which is equals to becomes minus 3, therefore minus 103x. y minus 8y இங்கதான் இருக்கு, minus 8y. ஸோ அந்த மைனஸ் ஒயிட் இங்க வந்துச்சுன்னா பிளஸ் ஆயிடும். அப்போ minus 92y கான்ஸ்டன்ட் 50
50 minus 1 which is equals to 49. இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா A தேவை B தேவை கரெக்டா ஏவும் பியும் தேவை இப்போ யுவர் A is equals to பாருங்க என்ன வருது அப்படின்னா which is equals to so 16 here it y is given square that x and y are what? So which is இல்லைங்க equals சார் to 16 y square மிஸ் பண்ணிட்டோம் சார் 16y square மிஸ் பண்ணிட்டோம்ல ரைட் அப்போ இந்த 16y square எங்க வந்துச்சுன்னா will get 84 அது 84y square சரிங்களாப்பா இப்போ பாருங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து இதுல A வந்து 100 கரெக்டா B வந்து 84 so now we have for to find out length of lattice rectum இப்போ A is greater than B ன்னு சொல்லிட்டேன் your A is what greater than B அப்போ length of lattice rectum formula என்னது anybody what is length of lattice rectum 2 times of your A is greater than B 2 times of coefficient of y square divided by square root of coefficient of x square so which is equals to 2 times of B that is coefficient of y square na B 84 divided by square root of 10 which is equals to 10 1 இங்கேயும் தப்பு பண்ணிட்டோமா சாரிம்மா 9x ஸ்கொயர் வரும் 9 போட்டேன் அப்போ இங்க வந்து 9 போச்சுன்னா which is equals to 81x ஸ்கொயர் அங்க தப்பு பண்ணிட்டோம் இல்ல 9x ஸ்கொயர் அது மிஸ் பண்ணிட்டோம் 81x ஸ்கொயர் your A is equals to 81 and your B is equals to 84 மாறிடுச்சு அப்போ coefficient of x ஸ்கொயர் which is equals to your A is greater than B correctா so therefore we have coefficient of sorry 91x square which is equals to 91 coefficient of y squared is equals to 84 okay which is equals to 91 by square root of x square ஸோ இந்த மெத்தட்ல ஆன்சரு கரெக்டாக வரல நம்ம இன்னொரு மெத்தட் சொல்லி தரேன் இது டைரக்ட் மெத்தட்லேயே போடுங்க இப்போ பாருங்க இந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் எப்படி கொண்டு வரலாம் 10 இருக்கு இல்லையா 10 காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன்
I'll just take 100. அப்போ 10 வெளியே காமன் எடுத்தா 100 ஆயிடும். This becomes x minus 1 by 2. 10ல டிவைட் பண்ணும். இங்கேயும் 10 வெளியே எடுத்தா ஸ்கொயருக்குனால 100 ஆயிடும். 10ல டிவைட் பண்ணா y minus 1 by 2 the whole square. இது அப்படியே இருக்கும். 3x plus 4y minus 1 the whole square. Minus 1 the whole square. Now listen here. 1 the whole square. Go next. Your 100 x minus 1 by 2 the whole square is equals to, சரியா, x minus 1 by 2 the whole square. இப்போ இதை 100ல எல்லாத்துலயும் டிவைட் பண்ணா we'll get x minus 1 by 2 the whole square plus y minus 1 by 2 the whole square is equals to 3x plus 4y minus 1 the whole square divided by, நல்லா கவனிச்சுங்க, நான் என்ன சொன்னேன்னா உங்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலால நீங்க பாத்தீங்கன்னா which is equals to square root of x minus 1 the whole square அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அப்போ இது 100ல எடுக்கணும். இது 100 எடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்க, இது எந்த ஃபார்முலா இருக்குன்னா sp ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு இ ஸ்கொயர் பிஎம் ஸ்கொயர், அந்த மாதிரி ஃபார்ம் நான் லாஸ்டா கொடுத்தேன் இல்லையா. sp ஸ்கொயர் பிஎம், ஈனா எசென்ட்ரிசிட்டி, பிஎம்னா the perpendicular line, sp னா distance between the focus and the moving point. இப்ப பாருங்க இது எப்படி போலாம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர். இங்க பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர், சாரி, ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர். அப்ப 3 ஸ்கொயர் பண்ணா 9, 4 ஸ்கொயர் பண்ணா 16, 9 பிளஸ் 16 25 தான் வரணும். அப்போ அதை மட்டும் தான் நீங்க கீழே வச்சுக்கணும். x minus 1 by 2 the whole square, y minus 1 by 2 the whole square is equals to 3x plus 4y minus 1 the whole square divided by 25 a square plus, அதுதான் இருந்தா தான் அது pm square. மீதி என்ன இருக்கு, 4 இருக்கும். அப்போ 1 by 4. 1 by 4 is called e square. Compare, e square is equals to 1 by 4. E is a length, answer is e is equals to 1 by 2. நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டிஸ்டன்ஸ், இது லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. we have to find out the latest rectum. இப்போ பாருங்க லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய எலிப்ஸ்ல பார்க்கும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஃபோக்கஸை பாஸ் பண்ணி தான் போகும். எஸ் ஆஃப் ஏஇ கமா 0. லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்னா இதுதான், சரிங்களா. லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்னா இதுதான். இப்போ இது வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது, ஓகேவா, லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். அப்போ பெர்பெண்டிகுலர் லென்த் அப்படின்னும் போது இதனுடைய வேல்யூ வந்து, இப்போ இதனுடைய, அப்போ we can say length of latest rectum அப்படின்றது எப்படி நான் சொன்னா e ஆஃப், இது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா, இந்த லைனுடைய பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அந்த டைரக்ட்ரிக்ஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும், அதுதான் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம், சரிங்களா. நான் இருக்கு இங்க இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய பாயிண்ட்ல இருந்து இதனுடைய பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் சொல்றேன், இதுதான் டைரக்ட்ரிக்ஸ். இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ் தான் இந்த 3x plus 4y minus 1. அப்போ அதுல இருந்து நான் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறேன். டிஸ்டன்ஸ் லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் என்ன ஃபார்முலா, ax1 plus by1 plus c is equals to 0. இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வாட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் 1 by 2 கமா 1 by 2, சரிங்களா. x minus 1 by 2 கமா 1 by 2, அதுதான் இந்த மூவிங் பாயிண்ட் p உடைய பாயிண்ட். இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் p பாயிண்ட் 1 by 2 கமா 1 by 2. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலால ax1 ஈக்குவேஷன் 3 into x1 வந்து 1 by 2. இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா, பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் போட்டுங்க. தட் இஸ் கால்டு pm. அதனுடைய ஈக்குவேஷன் தான் இது, பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். அதனுடைய லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் தான் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். அந்த லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் வந்து நான் கண்டுபிடிக்க, அந்த பிஎம் தான் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் 1 by 2 பிளஸ் b into y1, இங்க b வந்து 4 into 1 by 2 minus 1 divided by square root of a square plus b square, அது 25. So which is equals to 3 by 2 plus 2 times போகும் plus 1 divided by 5, which is equals to 5 by 2 divided by 5, which is equals to 1 by 2. அப்போ உன்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. This is called 1 by 2. அப்போ சாரி 2 times of e வரும், ரெண்டு பக்கமும் 2e into perpendicular distance, அதுதான் called as length of இது. இந்த ஈயும் இங்க ஈயும் போகணும். அப்போ that is called your இது 2e. அப்போ which is equals to 2 into, ஆல்ரெடி எசென்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிச்சிங்க 1 by 2, இந்த perpendicular distance கண்டுபிடிச்சிங்க 1 by 2, 2 cancel. Therefore the length of latest rectum is 1 by 2. இப்போ எனக்கு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான், அதுதான் lambda. Question is 162 lambda, which is equals to 162 into 1 by 2. So it will go 81. The answer is 81. Please take down. Quick. We'll do the next problem.
The next problem, please take down the next one. The equation of the ellipse. The equation of the ellipse. The equation of the ellipse. The equation of the ellipse whose focus is the point the equation of the ellipse whose focus is the point minus 1 comma 1, whose focus is the point minus 1 comma 1, whose focus is the point minus 1 comma 1. Whose directrix is the straight line, whose directrix is the straight line x minus y plus 3 equal to 0, x minus y plus 3 equal to 0, and eccentricity is 1 by 2, and eccentricity is 1 by 2 is lambda x square plus 7y square plus 2xy plus 10x minus 10y plus mu is equals to 0, plus mu is equals to 0. Then the value of modulus of lambda minus mu is, then the modulus of lambda minus mu is we'll do the next problem. Now, it is given that the focus is minus 1 comma 1 and the directrix is given that x minus y plus 3 equal to 0. Okay. And also given that the equation of this is called lambda x square plus 7y square plus 2xy plus 10x minus 10y plus mu equal to 0. So now we are going to find out the general equation of the ellipse. Usually we know that the general equation கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவை focus. So this is called your focus S of AE, 0. இங்க point P கொடுத்துறான், your P is equals to minus 1, 1. And this is called directrix. இந்த perpendicular M இருக்கு இல்லையா, இது பேர் தான் directrix. L dash அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த directrix இது L ன்னு வெச்சீங்க, இந்த directrix உடைய ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா x minus y plus 3 equals to 0. So இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா எலிப்ஸுக்கு என்ன சொன்னோம் அப்படி கண்டிஷன் அப்படின்னா SP by PM is equals to E. SP by PM is equals to E or SP square is equals to E square PM square. So this is the condition. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இங்க ரெண்டு விஷயங்கள் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா, minus 1 by 1ன்றது is called what? சரி focus நான் மாத்தி எடுத்துறோம்பா, focus P இல்ல, Pன்றது நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது minus 1, 1. இதோட eccentricity is கொடுத்துட்டாங்க 1 by 2. இப்போ நான் Pன்ற பாயிண்ட்டை x, y ன்னு இருக்கேன். இப்போ ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாமா? SP square x plus 1 the whole square plus y minus 1 the whole square E square 1 by 2 the whole square 1 by 4. Okay, next PM na perpendicular distance இல்லையா, PM this is called the perpendicular distance. அப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கு perpendicular distance அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது x1, அப்போ வந்து சாரி AX1, Aன்றது 1 into sorry x into உன்னுடைய x1 வந்து -1 plus next AX1 plus BY1 x into 1, P வந்து x1 ல அடுத்து +1 அடுத்து -y ரைட்டா, இங்க வந்து 1 வந்து -1 இருக்கு, -y plus 3 divided by root of a square plus 1 square, 1 plus 1 which is equals to root 2. அப்போ now we'll get the square, எல்லாமே squaring on both sides. அப்போ x plus 1 the whole square plus y minus 1, அதோட ரிவர்ஸ் போன சம் போட்டோன்னே அதே மாதிரி 1 by 4
இதை ஸ்கொயர் பண்ணா x minus y plus 3 the whole square divided by root 2. Root 2 square பண்ணா 2. Now you expand. You'll get x square plus 2x plus 1. Y square minus 2y plus 1 is equals to 1 by 8. X square plus y square plus 9 minus 2xy. Expanding a plus b the whole square. Minus 2 into 3, 6. 6y. 6 into x plus 6x. Okay, cross multiply. We'll get 8x square plus 16x. Next one, 1 plus 1, 2. 2 to 0, 16 plus 8y square minus 16y equals to x square plus y square plus 9 minus 2xy minus 6y plus 6x. Now you simplify this. X square எப்படிங்க வந்தா 7x square. அடுத்து y square 8y square plus 7y square. Next hxy, but minus 2xy becomes plus 2xy. 16x minus 6, which is equals to plus 10x. Next minus 16y plus 6, which is equals to minus 10y. Next the constant, okay, 16 minus 9, which is equals to 16 minus 9, which is equals to 7. பாருங்க, இப்போ this is the general equation. அங்க என்ன கொடுத்துங்க general equation? Lambda x square 7y square plus 2xy plus 10x minus 10y plus mu equal to 0. Comparing, we'll get lambda is equals to 7. Comparing, mu is equals to 7. The question is lambda minus mu, which is equals to 7 minus 7, which is equals to 0. Please take down. We'll do the next problem. சார் சொல்லுப்பா. சார் இந்த டயக்ராம் நம்ம நார்மல் எலிப்ஸ் டயக்ராம்லயே போடலாமா சார்? நார்மல் எலிப்ஸ் போடலாம். டயக்ராம்ல போடலாம்ப்பா. நான் ஜஸ்ட் இது மட்டும் தேவைனால எடுத்து போட்டேன். நம்மளுக்கு அது எல்லாம் தேவை கிடையாதுனால இது மட்டும். சார் அப்படி நார்மல் போட்டு இதுலயே கொடுத்துருங்களா போடலாம். சார்? அப்படி போட்டு கொடுக்குவா? ஆமாங்க சார். ஒரு ரைட் போடுறேன், நோ ப்ராப்ளம். பாருங்க, திஸ் இஸ் an ellipse, சரிங்களா? ஸோ இந்த எலிப்ஸ் இப்படி இருக்கு. ஓகேவா? இங்க ஃபோக்கஸ் எஸ் இருக்கும். எஸ் ஆஃப் ஏஇ, 0. இங்க வந்து என்ன கொடுத்துட்டான்? -1, 1. ஹியர் பி ஆஃப் எக்ஸ், ஒய். சரிங்களா? இப்போ இதனுடைய டைரக்ட்ரிக்ஸ் இங்க இருக்கும். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ பை இ. அதுதான் இங்க கொடுத்துட்டான். டைரக்ட்ரிக்ஸ் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் 3 ஈக்குவல் டு 0. இது பிஎம். இந்த பாயிண்ட் வந்து பிஎம். இந்த பிஎம் தான் இந்த லைனுடைய பெர்பெண்டிகுலர் லைன். எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து? பாயிண்ட் ஆஃப் எஸ் ஆஃப் -1, 1. இதை தான் உங்களுக்கு நான் அப்படி போட்டிருக்கேன். புரியுதாப்பா? எஸ்பி பிஎம். ஸோ இதுதான் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன். இதுதான் எப்படி இருக்கும்? இந்த டார்க் லைன்ல போட்டிருக்கேன் இல்லையா? இந்த லைன் தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா நான் வரைஞ்சு காமிச்சேன். அதை மட்டும் தனியா இருக்கு. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். சார் டயகிராம் நம்மளே தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கணுமா இல்ல சம்லே கொடுப்பாங்க? ஆமாமா, சம்ல எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாமா, நீங்க தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலே பாதி ப்ராப்ளம் ஓவர். ஆஃப் த ஒர்க் இஸ் ஓவர். Diagram is very important. Using the question, with the help of the question, we can able to draw the diagram. Okay, conditions la kuduthirupaan, you have to draw the diagram. Some cases la diagram avane kudukradhukana chances are. Some special problems, some typical problems, the diagram will be given. Next, take down the next problem. புரிஞ்சிருச்சுங்க சார். தேங்க் யூ சார். Right. அடுத்த சம் போடலாம். A man running on the race course. A man running on the race course notes that a man running on the race course notes that the sum of the distance of two flag posts the sum of the distance of two flag posts from him is always 10 meter. The sum of distance of two flag posts from him is always 10 meter. And distance between the flag post
and distance between the flag post is 8 meter. If the area of path B, if the area of the path E encloses, if the area of the path, if the area of the path E encloses in square meter, bracket la போடுங்க, in square meter, is 3 lambda pi, then the value of lambda is. So இங்க ஏதாவது எலிப்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கா? again I repeat the question. அப்ப பாருங்க, a man running on the race course notes that the sum of distance of two flag posts from him is always constant, and that is 10 meter, and the distance between the flag post is 8 meter. If the area of the path is enclosed in 3 lambda pi, then the value of lambda is. நல்லா கவனிங்க, இங்க எதுவுமே கொடுக்கலையே. எலிப்ஸ்னு கொடுத்துருக்கானா, பாராபோலான்னு கொடுத்துருக்கானா, ஒண்ணுமே கொடுக்கல. இங்க ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லிட்டானா, அந்த the man running on the race course notes that the sum of the two flag posts from him is called a constant. ஒரு 10 ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டான். அதுதான் என்ன சொல்றது, எலிப்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஏன்னு சொன்னா, sum of the focal distances is equals to always constant, that is equals to 2a ன்னு சொன்னேன். அந்த ஒரு விஷயம் தான் இண்டிகேட் பண்ணுது this is an ellipse. Always remember that. Suppose அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, அந்த ரேஸ் கோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ரேஸ் கோர்ஸ் கிரவுண்டு, that should be in a ellipse. இப்போ இந்த மேன் என்ன பண்றான், இதை சுத்தி அப்படியே ஓடியாரான். ரேஸ் கோர்ஸை சுத்தி வரும்பொழுது ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், அதான் பி என்ற டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த மேன் ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்ட் அப்சர்வ்ஸ். இந்த மேன் ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்ட் அப்சர்வ்ஸ். ரெண்டு பிளாக் போஸ்ட் இருக்கு. இங்க ஒரு பிளாக் போஸ்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு பிளாக் போஸ்ட் இருக்கு. புரியுதுங்களா? இங்க இருந்து அவன் வர்ற நடையும், இங்க இருந்து அவன் படுகிற நடையும், இந்த இடத்துல பிளாக் போஸ்ட் இங்க இருக்கு. இதனுடைய ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ், சம் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமா இருக்கு. இங்க இருந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேம். அந்த ஒரே கண்டிஷனை வச்சுதான் ஐ கேன் சே திஸ் இஸ் அன் எலிப்ஸ் சொல்றேன். ஏன்னா அந்த ஒரு காணிக்கு மட்டும்தான் அந்த கண்டிஷன். the sum of the focal distance is always. Now I can take this S is called focus 1, this is called focus 2, S dash, this is called moving point. அந்த மேன் சுத்தி வந்துட்டே இருக்கான் இல்லையா? நல்லா கவனிச்சுங்க, எலிப்ஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல பிராக்டிக்கலா யூஸ் ஆகுது. மோஸ்ட் ஆஃப் த சேட்டலைட் ப்ராப்ளம்லாம் அப்படிதான் அதான் யூஸ் ஆகும். என்னன்னா, a satellite always revolves around the earth in an elliptical orbit. Some of the planets revolves around the earth in the elliptical orbit. சரிங்களா? எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்னா இந்த ஷேப்ல தான் இருக்கும். அப்போ இதனுடைய ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ், ஃபார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்லாம் உன்னுடைய 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல கேட்டிருப்பாங்க. எப்படி ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம்? ஃபோக்கஸ்ல இருந்து இந்த வெர்டெக்ஸ் கிட்ட வருது, இது ஷார்டஸ்ட். இதே ஃபோக்கஸ்ல இருந்து இது வரைக்கும் வருதுன்னா அது வந்து லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ இந்த சம் ஆஃப் திஸ் டூ டிஸ்டன்சஸ் இஸ் given that which is equals to 10. அதுதான் கண்டிஷன். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, SP plus S dash P is equals to Q which is equals to 10. ஆனா according to that is equals to equation of the major axis, that is called 2a equals to 10. From this இதுல வந்து a equals to 5. இந்த ரெண்டு flag post உடைய distance கொடுத்துட்டான். Suppose இது AE, 0. This is called minus AE, 0. If you have taken in the length, this is AE, this is also said to be AE. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா that is called 2AE. அதுதான் distance between the foci. So அதுதான் இங்க சொல்றேன், distance between the foci தான் distance between the flag post. It is given that distance between the flag post is equals to எவ்வளவு கொடுத்திருக்காப்பா? 8, which is equals to 8. அப்போ 2AE is equals to 8. A தெரியும் 10. So 5, 2 5s are 10, 8. E is equals to 4/5. We have found out A value, E value. What is the question we have to find out? The area of the path E encloses is 3 lambda pi. Then what is the lambda value? That is the question asked here. இல்லையா? கரெக்ட்டுங்களா? எப்படி போடலாம் சொல்லுங்க, என்ன கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்? வெரி சிம்பிள் இல்ல? அப்ப ஏரியா ஆஃப் த எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கவனிங்க, யாரும் சொல்ல முடியுமா? இத இன்டகிரேஷன்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருக்கலாம். ஏரியா ஆஃப் த எலிப்ஸ் யூசிங் இன்டகிரேஷன். ரிமெம்பர் தட். இதெல்லாம் ஷார்ட் ஃபார்ம். நான் நெக்ஸ்ட் இன்டகிரேஷன்ல வரும்போது சொல்லுவேன். ஏரியா ஆஃப் த எலிப்ஸ் உடைய ஃபார்முலா என்ன தெரியுங்களா? மறக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு வந்து நீ ஜேஇ ஆஸ்பிரண்ட்னு காட்டுறது. இதெல்லாம் சொல்லணும் டக்குன்னு. பை ஏபி இதுதான் கொடுத்துட்டான், which is equals to 3 lambda pi, which is equals to pi AB is equals to 3 lambda pi. சரிங்களா? இப்போ now I am going to find out what is A and what is B. For that A தெரிஞ்சிருச்சு. A squared is equals to 25.
We want to find out b square, a square into 1 minus e square. Your b square equal to a square 25 into 1 minus 4, 16 by 25, which is equals to 25 into 9 by 25. 25, 25 cancel. Your b square is equals to 9. From this, we'll get b equal to 3. Knowing this, pi cancel. Sorry, pi cancel. Pi cancel. We have 3 lambda is equals to ab. 3 lambda is equals to a into b. 5 into 3. So 3 cancel. From this, we'll get lambda is equals to 5. That is the question. We have to find out what is the value of lambda. The lambda is equals to 5. Very, very simple. But the solution is very simple. And also we can solve easily. Take down the next problem. With this, we'll stop today. Today's final problem. We'll continue the ellipse in the next class. Please take down. A circle has the same center. A circle has the same center. A circle has the same center. A circle has the same center as an ellipse and passes through the foci F1, F2 of the ellipse. F1, F2 of the ellipse. Such that the curve intersects such that the curve intersects in 4 points. The curve intersects in 4 points. The curve intersects in 4 points. Let P be any one of their point. Let P be any one of their point of intersection. If P be any one of the point of intersection, if P be any one of the point of intersection, if P be any one of the point of intersection, if the major axis of the ellipse is 17, if the major axis of the ellipse is 17, and the area of the triangle P F1 F2 is 80 and P F1 F2 is 80. Sorry, 30. Sorry, change that 30. Then the distance between the foci. Then the distance between the foci is now please listen that a circle has the same center as an ellipse and passes through the foci F1 and F2 of the ellipse, such that the two
curves intersect in points. Let P dash any of the point of intersection. The major axis of the ellipse is 17, and the area of the triangle is P F1 F2 is 30. Major axis of the ellipse is 17. Yeah. So, and the area of the ellipse P F1 F2 is equals to 30. Then the distance between the foci is அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So now listen here. பாருங்க. So suppose this is an ellipse. நான் என்ன பண்றேன், போத் இதுவும் வந்து சர்க்கிளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே we can write this as both these things இல்லையா? ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்றேன், I am just taking this as சர்க்கிள் தான், சென்டர் தான் சர்க்கிள்ன்ற மாதிரி. இப்போ ரெண்டு சென்டரும் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கு. இப்போ நான் இதுல வந்து என்ன பண்றேன், சர்க்கிளை டிரா பண்றேன். இந்த சர்க்கிளை நான் வரையும் பொழுது அந்த சர்க்கிள் ரெண்டும் எங்க பாஸ் ஆகுதுன்னா, இட் பாசஸ் அட் த ஃபோக்கை. இது வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, F1 கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கை, that is called AE, 0. The second foci is given that F2 minus AE, 0. இல்லையா? இப்போ இதுல வந்து இன்னொன்று விஷயம் கொடுத்தாங்கன்னா, இதனுடைய இது வந்து கொடுத்துலாம் இல்லையா, ஃபோக்கை மேஜர் ஆக்சிஸ், length of major axis is equals to செவன்டீன் கொடுத்துருங்க. அது தேவையில்லை, அது வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ்னா இதுதான், இதனுடைய வேல்யூ 17 கொடுத்தாங்க. இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் 4 இடங்கள்ல டச் ஆகுது. இது 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 நான் என்ன பண்றேன், இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் எடுத்துருக்கேன். பி ஆஃப் இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் ஏ, அப்போ அந்த பி பாயிண்ட்டை மட்டும் ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் தட் இல்லையா? இப்போ நம்ம இதெல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ண வச்சுங்க, இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும், PF1 F2 கரெக்டா? இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியா கொடுத்தா which is equals to 32, which is equals to 32. இப்போ நமக்கு என்னன்னா, இந்த பாயிண்ட் வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் திஸ் அஸ் x, y. இப்போ இந்த எலிப்ஸ் இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் வந்து இதுல இருக்கு, சர்க்கிள்ல இருக்கு, நோ ப்ராப்ளம். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய இது வந்து சர்க்கிள்ல இருக்கனால இதை என்ன சொல்லணும்னா, எஸ் PF1 பிளஸ் PF2 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2Aன்னு சொல்றேன். அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன கொடுத்துருக்கான், 17 கொடுத்துருக்காங்கல்ல, சம் ஆஃப் தி மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 17. அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 17 டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா. அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப், கரெக்டா? we can write this as PF1 first, x minus AE the whole square plus y minus 0 y square. Next one அதே போல இங்க x plus AE the whole square plus y squared is equals to 17. சரிங்களா? PF1 plus x2 x1 minus plus y square and y square plus a square. இப்போ இங்க x square minus a square இல்லையா? ஸோ இதை நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா வில் கெட், இதுல வந்து ஆக்சுவலி ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ ஸ்கொயர், அந்த சம்ம போட்டீங்கன்னா வில் கெட் எக்ஸ் பாயிண்ட். நாளைக்கு இந்த டைம் இல்லாதனால யூ ஜஸ்ட் டைரக்ட்லி எக்ஸ் உடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா வில் கெட் எக்ஸ் உடைய வேல்யூ வந்து a by e into square root of 2e square minus 1, and y உடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா we can write this as y is equals to a by e into 1 minus e square. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து கோஆர்டினேட் ஆஃப் பி வேல்யூ. அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ பை இ இன்டு ரூட் ஆஃப் இ ஸ்கொயர் 2e ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 அண்ட் ஏ பை இ இன்டு 1 மைனஸ் இ ஸ்கொயர். சரிங்களா? ஸோ தேர்ஃபோர் வி கேன் ரைட் திஸ் அஸ் ஏ பை இ இன்டு 1 மைனஸ் இ ஸ்கொயர். ஓகேவா? இப்போ இது வந்து பி பாயிண்ட். F1 பாயிண்ட் தெரியும்,
which is equals to AE, 0. F2 point தெரியும் minus AE, 0. இப்போ நான் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இந்த PF1 கண்டுபிடிக்கணும்னா PF1 F2 using the determinant rule கொடுத்தா இல்லையா, என்ன ஃபார்முலா, x1 y1 x2 y2, அந்த ஃபார்முலா, அந்த ஃபார்முலாவை நான் யூஸ் பண்ணி போடும்போது வில் கெட் a by e into root of a by e x1 root of 2e square minus 1 a by e into 1 minus e square 1. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து f1 pf1 f2 ae, 0 1 minus ae, 0 1. Simplifying will get 1 by 2 into, இது ரெண்டு வேல்யூம் வராது ஏன்னா g இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் வராது. அப்போ 1 by 2 into a by e, இது முன்னாடி 1 by 2 வரும், சாரி நான் போட்டேன், a by e into 1 minus e square, இந்த ஒரு இது மட்டும் தான் வரும், ae plus ae, that is called 2ae. So இந்த e cancel ஆயிடும். When simplifying we'll get, we have a square into 1 minus e square or a square minus a square e square. Isn't right? இப்போ a square e square is equals to என்ன, இதுதான் வந்து ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள். அதனுடைய வேல்யூ வந்து 32 கொடுக்குறான், which is equals to 32. எனக்கு தேவை distance between the foci. Distance between the foci means the formula says that 2ae. So now I am going to find out a square e square. A உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க, மேஜர் ஆக்சிஸ் உடைய வேல்யூ கொடுத்தா which is equals to the major axis உடைய வேல்யூ என்னது, we can given that எவ்வளவு கொடுத்திருக்காமா 30, major axis is 17, இதனுடைய வேல்யூ வந்து 30, so not 32, this is equals to 30, change பண்ணிங்க 30. so அப்போ வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் உடைய வேல்யூ வந்து 2a equals to 17, சரிங்களா. அப்போ a is equals to 17 by 2 வரும், கரெக்டா. your a is equals to 17 by 2. So 17 by 2, அப்ப a square க்கு பதிலா 17 by 2 போட்டா we'll get 289, which is equals to 289 by 2 square 4. The 30 in the side வந்தா minus 30, which is equals to a square e square. So which will give you a square e square equals to, take LCM 4, 289 minus 120, which is equals to 169. Square root of this one will give you the AE. 169 square root is 13, 13 by 2. We want to find out 2AE, that is called distance between the foci. 2 into 13 by 2, 2 cancel, the answer is 13. Please take down. So this is the distance between the foci. Okay, இங்க பாருங்க, circle and ellipse ரெண்டும் merge ஆயிடுச்சு. Both the circle and the ellipse merge ஆயிருக்கு. So with this, we'll stop today. We'll continue in the on Wednesday, not tomorrow. So we are going to continue the same ellipse. We have lots of problems in ellipse. Then we'll discuss the hyperbola. With this, we'll stop today. We'll continue in the next class. Okay? So Marakama, Dayu say the Wednesday, we'll discuss more problems. Okay, ma? Any doubts? Any doubts? No, sir. No, sir. Okay, ma. With this, we'll stop. We'll continue in the next class. Good night. Thank you, Thank you, sir. Good night, sir.